Hello, this is Peppercat. I'd like to introduce you guys this old story almost everyone knows, The Little Prince. I read this book when I was young, but I had chance to read this book in French at school. I mean, when I was undergraduate, because I majored in French, and I don't like my major that much though anyway, so I read the story again with the French textbook literally. The text was in French. And it seems not that difficult, but I think many of you guys agree that the story would be read differently when you read. That's the reason why we call it masterpiece till now. Children can read this book, but only grown-ups like us can understand the true meaning underlined between the words and phrases. The writer was a real pilot, and we all know this, right? Also, he disappeared with his airplane, like the little prince in the book was gone to meet his lonely, adorable rose on his planet. Oh, that's so sad story. This story is full of metaphor and symbolic thingy, but not that difficult to understand. We all know what he is trying to say with this little prince, and we all miss our own fox and rose in our minds. Sometimes feel shameful to see in ourselves some grown-ups who don't even understand the picture of the little prince. We were all children at once, but we just forgot who we were. The reason we need to read this kind of book for all ages is that this is the only way we can find our original nature, what we has born, and notice what we've lost for our whole life. I'm so happy to find my old book, my old textbook in my pile of books with dusts, and now I try to share this book again with you and me myself to find our own nature we have till now. And thank you for being with me. And now I'm gonna read this book in English and in Korean, maybe in French if you want. Really? Laugh out loud. Okay. To Leon Worth. I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a grown-up. I have a serious reason. He is the best friend I have in the world. I have another reason. This grown-up understands everything, even books about children. I have a third reason. He lives in France, where he is hungry and cold. He needs cheering up. If all these reasons are not enough, I will dedicate this book to the child from whom this grown-up grew. All grown-ups were once children, although few of them remember it. And so I correct my dedication to Leon Worth when he was a little boy. 레옹 베르트에게. 이 책을 한 어른에게 바친 데에 대해 어린이들에게 용서를 빌어. 나한텐 그럴 만한 중요한 이유가 있어. 이 어른이 나에게 이 세상에서 가장 좋은 친구라는 거야. 또 다른 이유가 있어. 이 어른은 모든 것을 어린이를 위한 책들까지도 이해할 줄 안다는 거야. 세 번째 이유는 이 어른이 프랑스에 살고 있는데 거기에서 굶주리며 추위에 떨고 있다는 거야. 이 어른에게 용기를 북돋아 주어야 해. 이 모든 이유로도 충분하지 못하다면 어른이 되기 전 어린이였을 때 그에게 이 책을 바치고 싶어. 어른들도 처음에 다 어린이였잖아. 하지만 그걸 기억하는 어른들은 별로 없지. 그래서 나는 헌사를 이렇게 고치려고 해. 어린이였을 때의 레옹 베르트에게. Chapter 1. Once when I was 6 years old,
I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forests. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here is a copy of the drawing. In the book, it said, boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they're not able to move, and they sleep through the 6 months that they need for digestion. I pondered deeply then over the adventures of the jungle, and after some work with the colored pencil, I succeeded in making my first drawing. My drawing number 1, it looked like this. 난 6살 때 한 번은 모험 이야기라는 원시림에 관한 책에서 굉장한 그림을 보았어요. 그 그림은 보아뱀 한 마리가 맹수를 꿀꺽 삼키고 있는 그림이었어요. 그걸 옮겨놓은 그림이 위에 있어요. 그 책에 이런 말이 있었어요. 보아뱀은 먹이를 씹지도 않고 통째로 삼킨다. 그런 후 보아뱀은 몸을 움직일 수 없어서 먹이가 소화될 때까지 6달 내내 잠을 잔다고 말이에요. 그때 나는 밀림의 모험들에 대해 곰곰이 생각해 봤어요. 그리고 이번에는 나도 색연필로 나의 첫 그림을 그리는 데 성공했어요. 나의 그림 제1호. 그건 다음과 같아요. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, "Frightened? Why should anyone be frightened by a hat?" My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number 2 looked like this. See? 나는 내가 그린 걸작을 어른들에게 보여주면서 무섭지 않은지 물어봤어요. 그랬더니 어른들은 모자가 뭐가 무섭다는 거니? 라고 대답하는 거예요. 내 그림은 모자를 그린 게 아니었어요. 그거 코끼리를 소화시키고 있는 보아뱀을 그린 거였거든요. 그래서 나는 어른들이 알아볼 수 있도록 보아뱀의 속을 그렸어요. 어른들은 항상 설명을 해줘야 한다니까요. 내 그림 제2호는 다음과 같아요. The grown-ups' response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. That's why at the age of 6, I gave up what I might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it's tiresome for children to always be forever explaining things to them. So, then I chose another profession and learned to pilot airplanes. I've flown a little over all parts of the world, and it's true that geography has been very useful to me. At a glance, I can distinguish China to Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. I have lived a great deal among grown-ups.
I've seen them intimately, close at hand, and that has much improved my opinion of them. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried to experiment of showing him my drawing number 1, which I have always kept. I would try to find out if this was a person of true understanding, but whoever it was, he or she would always say, "That is a hat." Then I would never talk to that person about boa constrictors, or primeval forests, or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and neckties. And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. 어른들은 나한테 속이 보였다 안 보였다 하는 보아뱅 그림 같은 것 말고 차라리 지리나 역사, 산수, 문법에 흥미를 가져보라고 충고했어요. 그래서 나는 6살쯤에 화가라는 멋진 직업을 포기했죠. 내 그림 제1호와 제2호의 실패로 용기를 잃었던 거예요. 어른들은 스스로는 아무것도 이해하지 못해요. 그렇다고 그때마다 매번 설명을 해줘야 하니까 어린이인 나에게는 정말 피곤한 일이에요. 난 다른 직업을 골라야 했어요. 그래서 비행기 조종을 배웠죠. 나는 세계의 여기저기 꽤 많은 곳을 비행했어요. 사실 지리는 나에게 아주 쓸모가 있었어요. 언뜻 보고도 중국과 아리조나를 구별할 수 있었으니까요. 밤에 길을 잃었을 때 지리는 아주 유용했어요. 나는 이렇게 살아오는 동안 수없이 많은 사람들과 수없이 많은 접촉을 했어요. 나는 어른들 속에서 오랫동안 살아왔어요. 나는 그들을 아주 가까이에서 보아왔어요. 뭐 그렇다고 해서 내 생각이 크게 달라지지는 않았어요. 나는 좀 총명해 보이는 사람을 만날 때면 항상 품고 다니던 내 그림 제1호를 꺼내서 시험해 보곤 했어요. 그가 정말로 이해력이 있는 사람인지 알고 싶었던 거예요. 그러나 항상 이런 대답이었어요. 그건 모자르군. 그러면 나는 보아뱀 이야기도 원시림 이야기도 별 이야기도 꺼내지 않았어요. 나는 그가 알아들을 수 있는 브릿지나 골프나 정치, 넥타이 따위에 대한 이야기를 했어요. 그러면 그 어른은 정말 분별 있는 사람을 알게 되었다고 너무너무 만족해하는 거였어요. 자, 이런 식으로 영어와 한국어를 번갈아 가면서 어린왕자 원서 읽기를 쭉 진행해 볼 계획입니다. 그리고 프랑스어 텍스트를 제가 가지고 있는데 이것까지 제가 타이핑을 치기에는 좀 시간이 많이 없어서 낭독만 해드리도록 하겠습니다. 그래야 맞게 읽는지 틀리게 읽는지 모를 거니까. 자, 서비스 파트입니다. 오늘 읽었던 이 영어 텍스트를 불어 원서로도 읽어보도록 하겠습니다. Alléo verte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour l'enfant. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace.
à Léon Verte quand il était petit garçon. Chapitre 1. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire Vassue. La représentait en serpent-bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents-bois avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent-bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent-bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent-bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peinture. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul et c'est fatigant. Et pour les enfants, de toujours les donneurs des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Le géographique, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil à la chaîne de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai aussi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. 네, 오랜만에 읽어서 난리가 났습니다. 자, 그 다음 볼게요. Quand j'ai rencontré une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait. C'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpent-bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée et je lui parlais de bourriche, de golf, de politique et de cravate. La grande personne était bien contente de connaître un homme autre raisonnable. 여기까지입니다. 네. 그래서 3개 국어 원서 읽기를 해보았습니다. 그럼 자세한 분석을 원하시는 분들은 계속해서 들어주시고요.
원서 읽기만 원하시는 분들은 여기까지 들어주시면 되겠습니다. 감사합니다.